Question number 163. Common cause of infertility into females. Option A, ovary dysfunction. Option B, hormonal imbalance. Option C, uterine abnormality. And option D, pelvic inflammatory. Common cause of infertility into females is a ovary dysfunction. Option A is right answer. Is the most common cause, and this is the primary infertility. And in secondary infertility, the cause of infertility is sexual transmitted infection, tuberculosis, endometriosis, cancer, and chemotherapy. Question 164. Which of the following is the ovarian factor that affect female fertility? Option A, tubal adhesions. Option B, endometrial tumors. Option C, endometriosis. And option D, increased prolactin level. Right answer is option D, increased prolactin level. Increased prolactin level ले गर्दा फिमेलमा चाहिँ एमेनोरिया, ग्ल्याक्टोरिया एन्ड इन्फर्टिलिटी हुने चान्सेस हुन्छ र मेलमा इरेक्टाइल डिस्फङ्क्सन हुने चान्सेस हुन्छ. Question number 166. Fibroid cause all except option A, menstruations irregularity, option B, infertility, option C, amenorrhea, option D, abdominal mass. फाइब्रोइड ले गर्दा चाहिँ मेन्सुरेसन इरेगुलारिटी हुन सक्छ, इन्फर्टिलिटी हुन सक्छ, एब्डोमिनल मास हुन सक्छ, तर एमेनोरिया चाहिँ हुँदैन. अप्सन सी इज राइट आन्सर. एमेनोरिया मीन्स एब्सेन्स अफ मेन्सुरेसन पिरियड. Question number 167. The uterine fibroid is associated with option A, endometriosis, option B, ovarian cancer, option C, pelvic inflammatory disease, and option D, amenorrhea. The uterine fibroid is associated with endometriosis. Option A is right answer. Question number 168. Hysterosalpinography can diagnose all of the following except option A, endometrial polyp, option B, submucosal fibroid, option C, subserous fibroid, and option D, uterine septum. Hysterosalpinography is a type of the radiography of the uterus and oviduct after injections of the contrast medium. र यो चाहिँ सबसेरस फाइब्रोइडमा युज हुँदैन. अदरवाइज एन्डोमेट्रियल पोलिप, सबम्युकोजल फाइब्रोइड, युटेराइन सेप्टमहरुमा यो आइडेन्टिफाई गर्नका लागि कि यो केस छ भनेर अदरवाइज अदर केसमा चाहिँ युज गर्छ. Question 169. Fibroid uterus is more common in option A, nulliparous women, option B, postmenopausal women, option C, multiparity, option D, after 35 years of age. After 35 years of age मा चाहिँ common हुन्छ fibroid uterus. Fibroid uterus is more common during middle and later reproductive years or during childbearing age. Question 170. The patient has to undergo a loop electrosurgical excision procedure, LEEP. Which of the following represents the potential long-term complication from this procedure? Option A, cervical incompetence and cervical stenosis. Option B, constipation and interperitoneal adhesions, and option D, abscess. Long-term complications मा चाहिँ cervical incompetence and cervical stenosis आउँछ. Option A. Now about multiple choice question about pelvis. Question number 171. The pelvis consists of number of bones are option A, 3, option B, 2, option C, 4, and option D, 5. Pelvis consists of a 4 bone. Option C is right answer. यसमा के हुन्छ? 2 innominate bone चाहिँ हुन्छ, एउटा sacrum हुन्छ र एउटा coccyx हुन्छ. Total 4 bone. Question number 172. In rickets disease, type of pelvis may have a squeeze. Option A, gynecoid, option B, anthropoid, option C, platypoid, and option D, contracted.
कन्ट्र्याक्टेड पेल्भिसमा चाहिँ रिकेट्स डिजिज हुने चान्सेस हुन्छ अप्सन डी इज राइट एन्सर क्वेसन नम्बर 173 इन फलोइङ व्हिच इज द हाइएस्ट डायमिटर अफ पेल्भिस अप्सन ए एन्टेरो पोस्टेरियर अप्सन बी लेटरल अप्सन सी अब्लिक एन्ड अप्सन डी अल आर इक्वल The largest diameter of a pelvis is anteroposterior. Option A is right answer. यसको बारेमा पेल्भिक को डायमिटर लिगामेन्ट ल्यान्डमार्कहरू के कस्तो हुन्छ भनेर यसको लेक्चर चाहिँ भइसकेको छ यदि यहाँले हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा लार्जेस्ट डायमिटर एन्टेरोपोस्टेरियर हुन्छ जुन चाहिँ 13 सेन्टिमिटरको हुन्छ सबैको 3-3 वटा डायमिटर हुन्छ इनलेटमा पनि आउटलेटमा पनि र ब्रिममा पनि Question number 174. The shortest diameter of pelvis outlet is option A oblique, option B bispinous, option C intertuberous, and option D anteroposterior. The shortest diameter of the pelvis is bispinous. Option B is right answer. यसलाई transverse diameter पनि भन्छ यो 11 सेन्टिमिटर को हुन्छ Question number 175. Ischal spines are designated as an important landmark in labor and delivery because the distance between the spine is option A the narrowest diameter of the pelvis, option B the widest measurement of the pelvis, option C a measurement of the floor of the pelvis, and option D a measurement of inlet of the birth canal. Because of narrowest diameter of the pelvis दुईवटा स्पाइन बीचको डायमिटर चाहिँ सानो हुन्छ न्यारो हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ लेबर प्रोसेसमा चाहिँ यसले प्रोग्रेसिभ चाहिँ रोल हुन्छ यसको र यो इम्पोर्टेन्ट ल्यान्डमार्क पनि यसलाई मान्छ सो अप्सन ए क्वेशन नम्बर 176 measurement from lower border of symphysis pubis to the center of the promontory of the sacrum to know the pelvic capacity is known as option A diagonal conjugate, option B obstructical conjugate, option C transverse diameter of the brim, and option D transverse diameter of the pelvic. Lower border of the symphysis pubis to the center of the promontory of the sacrum is diagonal conjugate. Option A is right answer. यदि चाहिँ सिम्फेसिस पिबिसको लोअर बोर्डरदेखि लिएर सेन्टर अफ द प्रोमेन्टरी स्याक्रमसम्म गएको छ भने त्यसलाई डायगोनल कन्जुगेट भन्छ र अबस्ट्रक्टिकल कन्जुगेटमा के हुन्छ अप्पर इनर मार्जिन अफ द सिम्फेसिस पिबिसदेखि लिएर चाहिँ स्याक्रल प्रोमेन्टरीसम्म हुन्छ जसलाई चाहिँ अबस्ट्रक्टिकल कन्जुगेट भन्छ Question number 177. The most important pelvic inlet diameter through which the fetal head passes during birth. Option A diagonal conjugate, option B anatomical conjugate, option C obstructical conjugate, and option D oblique diameter. Fetal head pass गर्नलाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुन हुन्छ हैन कुन चाहिँ कन्जुगेट हुन्छ obstructical conjugate हुन्छ ऑप्शन सी इज राइट आन्सर यसमा के थियो त upper inner margin of the symphysis pubis to the sacral promontory. Diagonal मा के थियो inner border देखि लिएर Question number 178. True pelvis is also known as option A enteroid pelvis, option B platypeloid pelvis, option C gynecoid pelvis, and option D anthropoid pelvis. True pelvis is gynecoid pelvis. Option C is right answer. A normal female pelvis or true pelvis also called gynecoid pelvis. यसको फिचर के हुन्छ यो भनेको एउटा नर्मल र मोस्ट फेभरेबल पेल्भिस भयो फर नर्मल डेलिभरीको लागि यसको शेप राउन्डेड हुन्छ क्वेशन नम्बर 179 शेप अफ gynecoid or female pelvis brim is option A round, option B oval, option C flat, and option D hard. The shape of the gynecoid pelvis is round. Option A is right answer. Question number 180. Favorable female pelvis for normal delivery. Option A enteroid, option B gynecoid, option C anthropoid, and option D platypeloid. Favorable female pelvis for a normal delivery is a gynecoid. Option B. Question number 181. Which is the most common and ideal pelvis?
Option A enteroid, option B gynecoid, option C platypeloid, and option D anthropoid. Gynecoid is the most common and ideal pelvis. Option B is right answer. Question number 182. Which one of the following is not a described type of female bony pelvis? Option A enteroid, option B gynecoid, option C obstructoid, and option D anthropoid. टोटल 4 किसिमको चाहिँ पेल्भिस हुन्छ एन्ड्रोइड पेल्भिस प्लाटिपेलोइड गाइनेकोइड एन्ड एन्थ्रोपोइड हुन्छ बट अब्स्टेट्रोइड पेल्भिस चाहिँ हुँदैन अप्सन सी इज राइट आन्सर क्वेसन नम्बर 183 which one of the following pairs regarding pelvis is not correct option A gynecoid female option B android male type option C anthropoid F type and option D platypeloid flat type gynecoid फिमेलमा हुन्छ एन्ड्रोइड मेनली चाहिँ मेल टाइप हुन्छ यो एन्थ्रोपोइड एप टाइपको हुँदैन अप्सन सी इज राइट आन्सर के हुन्छ gynecoid पेल्भिस 50% वुमेनहरुमा हुन्छ र यो राउन्डेड शेपको हुन्छ एन्थ्रोपोइड पेल्भिस 25% केसमा हुन्छ र यसको शेप ओभल हुन्छ एन्ड्रोइड पेल्भिस खास गरेर मेलमा हुन्छ यसलाई मेल पेल्भिस पनि भन्छ जुन 20% मा हुन्छ र यसको शेप हार्ट शेपको हुन्छ प्लाटिपेलोइड फ्ल्याट अथवा यो किडनी शेपको हुन्छ क्वेशन नम्बर 184 which of the following is a heart shaped pelvis option A anthropoid option B platypeloid option C android and option D gynecoid अहिले जस्ट भनेको हार्ट शेप कुनमा हुन्छ एन्ड्रोइडमा option C question number 185 the type of the pelvis in which the features are heart-shaped brim, narrow forepelvis and sciatic notch with prominent ischial spines and suprapubic angle. This is the features of the android pelvis. Option B is right answer. Question number 187. The shape of the brim in anthropoid pelvis is option A triangular with a base towards sacrum. Option B well-rounded. Option C square and option D oval. The shape of the brim in anthropoid pelvis is oval. Option D is right answer. Question number 188. The following pelvis is usually associated with transverse arrest. Option A anthropoid. Option B android. Option C gynecoid and option D platypeloid. Android pelvis is usually associated with transverse arrest. Option B is right answer. Question number 189. The pelvic shape has the poorest progress from vaginal delivery. Option A platypeloid. Option B anthropoid. Option C android and option D gynecoid. सबभन्दा बढी चाहिँ प्रोग्रेसिभ हुन्छ gynecoid र सबभन्दा चाहिँ पोर अथवा चाहिँ राम्रो हुँदैन कोन एन्ड्रोइड जुन मेल टाइपको हुन्छ अप्सन सी क्वेशन 190 in which type of pelvis all of the both side are absent option A robot pelvis option B kyphotic pelvis option C Nagel's pelvis and option D none of above रोबोट पेल्भिस अप्सन ए इज राइट आन्सर रोबोट पेल्भिसको केसमा के हुन्छ बोथ चाहिँ अल्ला एब्सेन्ट हुन्छ र यो खास गरी ओस्टियोआर्थराइटिस पेशेन्टमा हुन्छ काइफोटिक पेल्भिसमा के हुन्छ कन्जुगेट डायमिटर इन्लार्ज हुन्छ